Καλή σας μέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημερίζω τους φίλους από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Το Story Dog, ως οργανωτής του AegeanDocs, για τα 10 χρόνια που συμπληρώνουμε φέτος, σκεφτήκαμε ότι έχει νόημα ύστερα από 10 χρόνια να αναστοχαστούμε. Να σκεφτούμε γιατί το κάναμε, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε με τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό καλέσαμε έναν διακεκριμένο άνθρωπο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τον κύριο του Μίλλερ, ο οποίος είναι to say he's a distinguished personality in the European field of documentaries and cinema, it's at least. Εμείς πήραμε την έμπνευση από τον κύριο Μίλλερ για να οργανώσουμε αυτό το φεστιβάλ και όταν ήρθε η πρόταση του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, ήμασταν πραγματικά όλοι. Μαζί μας θα είναι ο πρίτανης το 2013-2014 του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, ο Πάνης Τσάρτας, που είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ μαζί μας. Τους αποκαλώ μαζί με τους άλλους εκπροσώπους της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου, τους founding fathers, τους ανθρώπους που γέννησαν αυτή την ιδέα. Ο κύριος Τσάρτας, χρησιμοποιούμε και την ειδικότητά του, είναι ένας από τους πλέον κατάλληλους ειδικούς οικονομολόγους της ανάπτυξης, οικονομολόγους του τουρισμού. Και μπορεί να μας πει έγκυρα τι μπορούμε να περιμένουμε από ένα πολιτιστικό γεγονός για την ανάπτυξη του τουρισμού μας. Δεν είναι πολιτικός, είναι ακαδημαϊκός, έχει το θάρρος της γνώμης του, άρα με αυτό που είναι και με αυτό που δεν είναι, θα ακούσουμε αλήθειες. Μετά θα πάρουν το λόγο ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας του 2012-2013, ο Δημήτρης Πρωτούλης, ποια ήταν η ιδέα στην Περιφέρεια, ο Γιάννης Κοπετέας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και τώρα στο Πανεπιστήμιο του Κινηματογράφου, στην Αττική και την Εύβοια, που ηγήθηκε την συναρμογή φεστιβάλ και πανεπιστημίου. Είχαμε ένα κινηματογραφικό συνεργείο κάθε χρόνο από 30 μαθητές του. Για αυτούς το φεστιβάλ ήταν μια είσοδος και στην αγορά εργασίας και ακόμα πιο σημαντικό, ηγήθηκε των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανέπτυξε το φεστιβάλ AegeanDocs σε όλα τα νησιά, ειδικά στη Λέσβο, αλλά και στην Σάμο και στην Χίο. Only foreign patrons to us, so it's okay. It's okay. So I call Mr. Miller to have the floor. The floor is for you. I would like you to stand next to me. I don't know why, but you know how it is. No, I didn't hear what he was saying. It's probably some very nice questions, but I can say. No, it's fine, it's fine. First of all, Kostas, Chara, and all the rest of the founding members of AegeanDocs and the mayor, thank you for the invitation to come here after 10 years. I've known Kostas and Chara for many years. Now there's some. Thank you. Because I participated in many workshops arranged by the two under the name of Story Dog, which is also the organizing body of the festivals. And I don't know if you said anything about whether it's a good idea, or you raised the question if it's a good idea to have a festival simultaneously on 9 islands. There's no other answer to that. Of course, it's fantastic.
many other festivals which are going like that. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Κώστα και την Χαρά, όλα τα μέλη της ομάδας που διοργανώνουν το φεστιβάλ, τον κύριο Δήμαρχο και τη γυναίκα του για την πρόσκληση, 10 χρόνια αργότερα. Γνωρίζω τον Κώστα και την Χαρά προσωπικά ήδη πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχω συμμετάσχει σε αρκετά από τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν από τους ίδιους και φυσικά από τον φορέα διοργάνωσης του φεστιβάλ, το StoryTalk. Δεν ξέρω αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν είναι καλή ιδέα να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα προβάλλεται ταυτόχρονα σε 9 νησιά. Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Φυσικά και είναι υπέροχη ιδέα. Νομίζω ότι είναι μοναδικό στο είδος του αυτό το φεστιβάλ. So I will talk about festivals in general, the diversity of festivals as they are today, but I will also use this opportunity to get you back in time and share some of my festival memories. At the end of my talk, we will have, I will show some clips, 2 clips from 2 films, and talk about them as, are they good for festivals or are they not good for festivals? You can't hear what I'm saying? Yes, but not so clearly. It's my wife who's complaining, I'm sorry. Yes. I'm used to that. Θα σας μιλήσω για το φεστιβάλ γενικά και για την ποικιλία που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε φεστιβάλ, αλλά θα κάνω και μια σύντομη αναδρομή, θα μοιραστώ κάποιες από τις μνήμες μου μαζί σας και στο τέλος της παρουσίασής μου θα σας δείξω 2 μικρά αποσπάσματα από ταινίες και θα συζητήσουμε μαζί αν αυτές οι ταινίες είναι κατάλληλες για φεστιβάλ ή όχι. Good. Around 1970, young man, not any longer, in London, for the London Film Festival, going there as a reporter, as a critic, having made an agreement with the Danish newspaper to write about London Film Festival. Το 1970, όταν ήμουν ακόμη πολύ νέος, βρέθηκα στο Λονδίνο, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Λονδίνου, σαν νεαρός ρεπόρτερ και κριτικός κινηματογράφου για να γράψω για το φεστιβάλ. Me and my friend was invited to VIP room in the beautiful National Film Theatre in London, and we went up there a little shy because we were very young, and we sat down, and next to us was Jane Fonda. Ήμασταν καλεσμένοι στην αίθουσα των επισήμων στο Εθνικό Θέατρο Κινηματογράφου του Λονδίνου με αρκετή συστολή, γιατί ήμασταν εξαιρετικά νέοι, και διαπιστώσαμε ότι δίπλα μας καθόταν η Jane Fonda. It was before she got into exercises and all these things that we were doing. She was very committed to being against, together with her husband at that time, against the Vietnam War. So we was thinking, can we ask her some questions? But we were hesitating because it was James Fonda, world star, and we were just youngsters who wanted to write something about films. Ήταν βέβαια πριν από την περίοδο που ξεκίνησε να ασχολείται με την γυμναστική, ήταν αραβωνιασμένη τότε με τον μετέπειτα σύζυγό της και αναρωτιόμασταν αν μπορούσαμε να τη ρωτήσουμε κάτι. Βέβαια, ήμασταν πάρα πολύ πιστευτικοί, γιατί ήταν η Jane Fonda, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και εμείς δεν ήμασταν τίποτε παρά 2 νεαροί δημοσιογράφοι. We didn't really succeed to get an interview. We got a couple of comments from her, and then we put that down in the article that we wrote, and otherwise we were writing about films in London Film Festival, which was at that time a very important film festival, which had both fiction films and documentary films. Δεν καταφέραμε και πολλά, δεν πήραμε συνέντευξη ολοκληρωμένη από την Jane Fonda, παρά μόνο κάποια σχόλια τα οποία αργότερα συμπεριλάβαμε σε ένα άρθρο μας και κατά τα λοιπά γράψαμε για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, που εκείνη την εποχή ήταν ήδη μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, παρουσιάζοντας και ταινίες μυθοπλασίας αλλά και ντοκιμαντέρ. At that time, just to put a perspective on what festivals are today and what they were, festivals were, let's say,
for the filmmakers, for the stars to come and present their films to the audience, which was not fantastically big, but there was an audience. And of course, if Jane Fonda was there would be a full hall. But otherwise, it was, the best of the best, crème de la crème, in films which were being shown in festivals. Και για να σας δώσω λίγο το γενικότερο πλαίσιο, εκείνη την εποχή στα φεστιβάλ προβάλλονταν ταινίες από ανθρώπους που ήταν ήδη πάρα πολύ δημοφιλείς και σκόπευαν να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους ταινίες στο φιλοθεάμο κοινό, το οποίο μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα ευρύ. Βέβαια, αν έχεις καλεσμένη την Jane Fonda, ήταν γεμάτη αίθουσα, αλλά γενικώς ήταν πιο περιορισμένο το κοινό. Και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα φεστιβάλ τότε ήταν κορυφαίοι του είδους τους ήδη. I would say like an art exhibition, the best of that year. Sorry. And getting the best films and getting the film stars and the directors who were very successful at that time in around 1960. Those of you who know film history, it would of course be now the late, recently passed away, Jean-Luc Godard. Merci beaucoup. Because it was Jean-Luc Godard, Truffaut, etc., the Nouvelle Vague from France. And this was what was happening at that time. Παρουσιάζονταν λοιπόν οι καλύτερες ταινίες της εποχής από τους κορυφαίους δημιουργούς, από πάρα πολύ δημοφιλείς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 60. Όσοι γνωρίζουν και λίγο ιστορία του κινηματογράφου θα έχουν στο μυαλό τους το κίνημα Nouvelle Vague από τη Γαλλία, σκηνοθέτες όπως ο Godard και ο Truffaut. So at that time it was London, it was Cannes Film Festival, it was Venezia, it was Moscow, etc. But they were not like there is today, hundreds of festivals around the world. Υπήρχαν λοιπόν τα φεστιβάλ των Κανών τότε, του Λονδίνου, της Μόσχας, της Βενετίας, αλλά όχι όλα αυτά τα εκατοντάδες φεστιβάλ που έχουμε τη σημερινή μέρα. Which makes me, as an old documentary man, travel quite a lot. I've been doing that for decades actually. But let me just give you an example from the recent festivals that I have attended. Αυτό βέβαια εμένα με έχει κάνει να ταξιδέψω πολύ, εδώ και δεκαετίες ασχολούμαι πολλά χρόνια με αυτό το αντικείμενο και θα σας πω λίγο για τις εμπειρίες μου. I was in Sarajevo Film Festival, which is a huge festival with fiction films, documentaries, short films, children films, outdoor screenings where there are maybe 1,000 people, and the whole city of Sarajevo is buzzing from there is a film festival here. It grew out of the when Sarajevo was occupied, and you know the story. I mean, it was actually made in the time when the city was besieged, a sieged city. I think it's the right word now. Το βρέθηκα λοιπόν στο φεστιβάλ του Σεράγεβο, το οποίο ήταν μια τεράστια διοργάνωση, ένα φεστιβάλ που παρουσιάζει ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, παιδικές ταινίες, διοργανώνει προβολές σε εξωτερικούς χώρους και ολόκληρη η πόλη αποκτά έναν ιδιαίτερο παλμό την περίοδο του φεστιβάλ. Ξεκίνησε ουσιαστικά το φεστιβάλ αυτό όταν η πόλη στην πράξη ήταν πολιορκούμενη. And very characteristic for many film festivals right now, they have a so-called industry section. And what does that mean? It means that films which are in the process of being made are being brought to the market. The people come with their ideas, with clips from what they are going to some trailers, some teasers or whatever, pilots as you call them. And they meet people who eventually
money and can invest in the films. So, and that goes for documentaries as well. So you can say that documentary is a business. Και κάτι ακόμη πολύ χαρακτηριστικό που έχουν σήμερα όλα σχεδόν τα φεστιβάλ είναι το ειδικό τμήμα που συνδέει ουσιαστικά τους δημιουργούς με την αγορά, το industry section, το οποίο ουσιαστικά προσκαλεί δημιουργούς που το έργο τους βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη να το παρουσιάσουν στους ανθρώπους της βιομηχανίας, του χώρου, να φέρουν την ιδέα τους, να φέρουν ένα τρέιλερ από αυτό που έχουν ήδη ετοιμάσει, ώστε να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να επενδύσουν στη δουλειά τους. From Sarajevo, I took a bumpy flight to Skopje in North Macedonia, where they also have a film festival, which is completely different. It's called AegeanDocs, M-A-K-E Docs. You can also, in English, make docs. And this is also a very family festival, I would say. And the screenings are all outdoors at 8 o'clock in the evening and at 10 o'clock in the evening in an old what do we call it, amphitheater. And is that right? Yeah, thank you. And people are there, and they sit with their slivovitcher or whatever they are drinking and watch films. And then, you know, after the last screening, they just continue to drink and have fun. So, this is not what I would call an audience festival. They're not specifically targeting the audience, but they have a lot of filmmakers coming there, and the filmmakers are being treated like kings and queens, and have a very good time and introduce the film. So the focus is the filmmakers. But από το Σαράγεβο αργότερα πήγα στα Σκόπια και εκεί υπάρχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνεται με το όνομα AegeanDocs, ένα συνδυασμός των λέξεων Make Docs, επίσης στα αγγλικά. Τελείως διαφορετικής φύσης και χαρακτήρα φεστιβάλ, πιο οικογενειακή ατμόσφαιρα, με προβολές που γινόταν στις 8 και στις 10 το βράδυ μόνο σε εξωτερικούς χώρους, σε έναν αμφιθεατρικό χώρο προβολών. Ο κόσμος πήγαινε, έβλεπε ταινία, έτρωγε, έπινε και μετά το τέλος του φεστιβάλ ουσιαστικά συνέχισαν τη διασκέδασή τους, το φαγητό τους και το ποτό τους. Όμως παρόλα αυτά είχε προσελκύει πάρα πολλούς κινηματογραφιστές, οι οποίοι βέβαια λαμβάνουν και μεταχείριση βασιλική και περνάνε ωραία και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. But they also, this festival organizes screenings around North Macedonia, in different places, villages and so on, where they are taking some of the films which was shown in AegeanDocs and show them to, sorry for the word, ordinary audience. And this is something which has become a, let's say, not a duty, but something that many festivals are saying, okay, if we only make a festival which lasts a week or so, it's too little. We have to go around and show the films in other places, and that's what they do with the good people in Skopje. Αυτό όμως που επίσης κάνει αυτό το φεστιβάλ των Σκοπίων είναι να διοργανώνει προβολές σε όλη την Βόρεια Μακεδονία, σε μικρότερες πόλεις και χωριά και να δίνει πρόσβαση στις ταινίες σε πιο συνηθισμένο κοινό, αν μου επιτρέπετε η χρήση αυτής της λέξης. Και νομίζω ότι αυτό πλέον έχει αποτελέσει εντός εισαγωγικών πλέον καθήκον πολλών φεστιβάλ. Δηλαδή, το να διοργανώνεται ένα φεστιβάλ που κρατάει 5-10 μέρες πλέον δεν είναι αρκετό. Πρέπει οι ταινίες αυτές να προβάλλονται σε ευρύτερο κοινό. From Skopje, well, I went home, but we took a flight, my wife and I, to a place where we have been 18 times in Belgrade. I would say a crazy festival because 7 films, only 7 films, 7 days, 7 directors coming to talk to the audience. It used to be, after COVID, it's a little less, but it used to be 1,000 people in the audience
in Belgrade, a very active audience. There are some, of course, some Q&As with the directors afterwards. It's a very a festival full of hospitality towards the people who come, and you feel that it's run by two people who has a film school also. It's very, very close. My role has been to help them find films, and it's wonderful. We have a slogan which could also go for this festival actually. 7 films, 7 days, 14 restaurants. So the people who come there have been taken to different restaurants. It's wonderful. I think Ellen and I, my wife and I, we know the best restaurants in Belgrade, and we enjoy to be there. Από τα Σκόπια γυρίσαμε για λίγο στο σπίτι μας και αργότερα πήγαμε σε ένα μέρος που ήδη είχαμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε πάει άλλες 18 φορές στο Βελιγράδι. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο φεστιβάλ λαμβάνει η χώρα εκεί, γιατί παρουσιάζονται μόνο 7 ταινίες στη διάρκεια 7 ημερών με μόνο 7 σκηνοθέτες καλεσμένους. Το κοινό περιορίζεται περίπου στα 1000 άτομα, ωστόσο πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενεργό κοινό. Βεβαίως και υπάρχουν και τα αντίστοιχα Q&A μετά την προβολή των ταινιών. Είναι ένα φεστιβάλ που χαρακτηρίζεται από την θέρμη του και την διάθεση φιλοξενίας προς όλους τους επισκέπτες του. 2 άνθρωποι ουσιαστικά το διοργανώνουν, αυτοί που είναι και οι διευθυντές της σχολής κινηματογράφου. Εγώ συμμετείχα σε αυτό βοηθώντας τους στην επιλογή των ταινιών και έχουν μάλιστα ένα σλόγγαν που νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και στο φεστιβάλ του AegeanDocs, ότι έχουμε 7 ταινίες, 7 μέρες και 14 εστιατόρια. Πραγματικά υπέροχο. Εγώ και η γυναίκα μου έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τα καλύτερα εστιατόρια του Βελιγραδίου. 3 different festivals. The last one, absolutely an audience festival. AegeanDocs Filmmakers Festival, Sarajevo, everything. And then we had a little trip. When I say a little trip, we are living in Copenhagen on the other side. Now we can take the train for half an hour, and then we are in Sweden, in the city of Malmö. And Malmö, they have a film festival called Nordisk Panorama, and as the title says, it's Nordic documentaries and short films being shown. Malmö it's not a festival with a big audience, but it has a very strong, again, industry section. So there's a lot of business going on, so to say, pitching sessions where there are 20 people around the table, and then people come and say, hello, I have a film which I would like you to support. It's about da-da-da-da. They get these famous 7.5 minutes. It's totally uncivilized, but this is the formula that we are using. 7.5 minutes for the pitching, 7.5 minutes from the broadcasters, the television people around the table to come up and say, I don't know really, or others say, I would like to have a meeting with you to see more material. I mean, this is how documentaries are, negotiated and sold to broadcasters to television, which still in the Nordic countries are showing documentaries. I'm saying that because in many other countries, documentaries, especially those we call creative documentaries, artistic documentaries, are not going for television. I'll come back to that. Τρία διαφορετικά φεστιβάλ, λοιπόν, τελείως διαφορετικού χαρακτήρα και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Ζούμε στην Κοπενχάγη, αλλά με ένα σύντομο ταξίδι, περίπου μισή ώρα, μπορούμε να βρεθούμε στην Σουηδία. Πήγαμε λοιπόν στη Σουηδία με την γυναίκα μου, στο Μάλμο, στο φεστιβάλ του Μάλμο, το οποίο διοργανώνει ένα φεστιβάλ με τον τίτλο Nordisk Panorama. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα φεστιβάλ που ουσιαστικά προβάλλει ταινίες φτιαγμένες από τις γύρω χώρες. Είναι ένα μικρό φεστιβάλ χωρίς πολύ μεγάλο κοινό, ωστόσο έχει ένα πάρα πολύ δυνατό τμήμα industry σε σχέση με την διασύνδεση
των δημιουργών με την βιομηχανία του κινηματογράφου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα περίπου 20 ανθρώπων που κάθονται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και έρχονται οι δημιουργοί που θέλουν να παρουσιάσουν τις ταινίες τους και ψάχνουν οικονομική υποστήριξη σε αυτό. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και αντίστοιχα πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουν και οι broadcasters στην δική τους διάθεση, δηλαδή όλοι όσοι αναλαμβάνουν την προβολή, την αγορά και την προβολή αυτών των ταινιών. Και στην πραγματικότητα κάπως έτσι γίνεται η πρώτη διαπραγμάτευση για το πώς θα προχωρήσει ένα ντοκιμαντέρ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις βόρειες χώρες εξακολουθούν να προβάλλονται ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω γιατί ξέρω ότι σε πολλές χώρες πλέον, τουλάχιστον καλλιτεχνικά ντοκιμαντέρ πλέον δεν προβάλλονται και θα επανέλθουμε αργότερα σε αυτό. Where can you see documentaries today? I mentioned television. You know better about Greek television. I know a lot from my time with Chara and Kostas. It's not easy to get documentaries on television, I suppose. That's one thing. I still want to emphasize that if you are reaching out for a big audience, of course television is the best. That's one thing. Where you can hope for getting your films to television. The second thing is, of course, the new many platforms. Netflix, HBO. Are they accessible in this country? Of course. And probably other also, which can, I would like to also to stress, for instance, the good system we have in Denmark that all documentaries which are financed by the Danish Film Institute, and that's probably all of those we are naming artistic documentary and creative documentaries, they are available on a platform. It's simply written down in the contract between the Film Institute and the producer. The films must be available on platform. So that's platforms. I mean, we're still talking about screens like that, small screens, Netflix, Danish platform, whatever there might be television. This is one way of getting to the audience. But even if you can get bigger and bigger television screens in your home, it's not the right thing, seen from my perspective. The right thing is here. And I'm very impressed by you, with 17,000 people, have such a beautiful cinema. Πού μπορεί να προβληθεί λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ? Όπως ανέφερα ήδη, μία επιλογή είναι η τηλεόραση. Ξέρω βέβαια ότι η ελληνική τηλεόραση είναι κάπως δύσκολο να προβάλλει κανείς το ντοκιμαντέρ του εκεί. Ωστόσο, αν θέλει κανείς να έχει απεύθυνση σε ένα ευρύτερο κοινό, σίγουρα η τηλεόραση είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ταυτόχρονα πλέον έχουμε πάρα πολλές νέες πλατφόρμες προβολής των ντοκιμαντέρ, όπως το Netflix και το HBO, που είναι παντού διαθέσιμα. Ένα καλό που έχουμε στην Δανία είναι ότι εφόσον ένα ντοκιμαντέρ χρηματοδοτηθεί από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το συμβόλαιο ανάμεσα στον παραγωγό και στο Ινστιτούτο δηλώνει ρητά ότι μετά την δημιουργία και την ολοκλήρωση του έργου, το ντοκιμαντέρ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε πλατφόρμα για το ευρύτερο κοινό. Άρα, η μικρή οθόνη είναι σίγουρα ένας από τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας, ωστόσο, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι και ο ιδανικότερος. Όσο μεγάλη και αν είναι η οθόνη της τηλεόρασης που έχουμε στο σπίτι μας, ο φυσικός χώρος του ντοκιμαντέρ είναι μια αίθουσα και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος που μια μικρή κοινότητα όπως αυτή εδώ της Λίμνου έχει μια τόσο όμορφη και οργανωμένη αίθουσα. George, are you ready? Yeah. Good. You will now see two clips. I will talk in between the clips. The first one is from a Polish film called Balcony Movie. I hope it will be good up here. We'll just see 5-10 minutes. I will say stop to George when I think it's enough.
Θα βάλω αποσπάσματα από 2 ταινίες τώρα, θα διακόπτω ίσως για να κάνω κάποια σχόλια. Η πρώτη ταινία είναι μια πολωνική ταινία με τίτλο Balcony Movie. So you can see it's very easy to make a documentary. You just go to your own balcony and then you start asking questions to people. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ. Βγαίνεις στο μπαλκόνι σου, παίρνεις μια κάμερα και αρχίζεις και ρωτάς ερωτήσεις στους περαστικούς. But if I tell you that this man, the director, has been standing on his balcony for 2 years, have been talking to about 2,000 people, which have been, cut down to 80. There are 80 different people and voices in the film. You will understand it's not that easy. Αν όμως σας πω ότι ο σκηνοθέτης πέρασε 2 ολόκληρα χρόνια στο μπαλκόνι του και μίλησε με 2.000 άτομα και τελικά στην ταινία του συμπεριέλαβε μόνο 80, μάλλον θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο. 365 shooting days. 365 μέρες γυρισμάτων. Okay, the film is a huge success. If we talk about how to get to the audience, it is a perfect example. Η ταινία ήταν τεράστια επιτυχία και νομίζω ότι είναι το ιδανικό παράδειγμα για την απεύθυνση που κατάφερε να έχει στο κοινό. It's on HBO Max, maybe you can see it here. So it's on the platform, which is very popular. It is on festivals. I really like that because normally these Netflix and HBO, they don't want festival to go on if the films are on their platforms. But they have allowed that the filmmaker can take it to festivals. And I think, I don't know how many it will be now, but from my experience, a film like that would go to a minimum of 100 festivals. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο προβάλλεται στο HBO, αλλά πιθανότατα μπορείτε να το δείτε και εσείς εδώ στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως παίζεται και σε φεστιβάλ, πράγμα το οποίο βρίσκω θαυμάσιο, γιατί συνήθως πλατφόρμες όπως το Netflix και το HBO δεν επιτρέπουν στους παραγωγούς και στους δημιουργούς να προβάλλουν τις ταινίες τους και σε φεστιβάλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως έγινε μία εξαίρεση και μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ότι μία ταινία σαν αυτή θα προβληθεί σε τουλάχιστον 100 φεστιβάλ. The problem is that when they have HBO, you cannot sell the film to public television stations. This is of course a minus, but still, I mean, the film is going to so many places and it has got fantastic reviews, etc. It is now shortlisted for European Film Awards, and there's a big possibility for the film to also to compete for the Oscar of foreign films or the Oscar of documentaries. Βέβαια, ένα πρόβλημα που προκύπτει από τη συνεργασία με την HBO είναι ότι δεν μπορεί να πουληθεί η ταινία στην δημόσια τηλεόραση. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα μειονέκτημα. Ωστόσο, είναι μια ταινία που έχει προβληθεί σε πολλά διαφορετικά μέρη. Έχει λάβει ήδη δυσδυραμβικές κριτικές. Είναι στην τελική λίστα υποψήφιων ταινιών για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Και θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να διαγωνιστεί και στα Όσκαρ, είτε σαν καλύτερη ξένη ταινία, στην κατηγορία καλύτερη ξένη ταινία, είτε στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ. I'm an old romantic, and I think that documentary should deal with love. And if you are a documentary director, it's very important that you include that in your relation to those you are filming. And you should be, of course, you should be curious. We saw the film about Maya Isola yesterday, and there was a question, what do you think this could be for the ordinary, so-called ordinary people? And I was just whispering to my wife, I mean, it's about looking. We have a garden, look at
the blackbird coming there, look at the trees, you know, look at the leaf falling from a tree. But anyway, I think this is extremely important. And of course, if it can raise questions like, what is the meaning of life? I think it's an added value. And as the film goes on, it's 100 minutes, this balcony movie, it gets closer and closer to that. And if you can access the film, you will see that, I won't reveal, there is the woman in the wheelchair is giving the answer. I don't want to reveal it to you. I mean, it's going like that, closer and closer to deeper and deeper with the people who are coming back. So it's the same people coming back at the end of the film? People are coming back many times. The same people are coming because the people are passing in spaghetti. Προσωπικά, σαν δημιουργός ντοκιμαντέρ, νομίζω ότι ένα θέμα που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα ντοκιμαντέρ είναι η αγάπη και οι ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι και ρομαντικός άνθρωπος. Νομίζω ότι και η περιέργεια είναι ένα σημαντικό στοιχείο για αυτόν που φτιάχνει το ντοκιμαντέρ. Χθες είδαμε την πολύ όμορφη ταινία για τη Μάγια Ίζολα. Τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το ευρύτερο κοινό, τι συναισθήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτή η ταινία στο ευρύτερο κοινό. Ακόμη και εγώ ο ίδιος, βλέποντας την ταινία με τη γυναίκα μου, λέγαμε ένας τον άλλον: κοίτα τι όμορφες εικόνες, την φύση, τα δέντρα, τα ποτάμια. Αλλά κάτι ακόμη που νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια ταινία είναι αν καταφέρει να δημιουργήσει, να εγείρει ερωτήματα όπως για παράδειγμα ποιο είναι το νόημα της ζωής. Και αυτή εδώ η ταινία, το The Balcony Movie, η οποία κρατάει 100 λεπτά συνολικά, τελικά προσεγγίζει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν θα αποκαλύψω ποια είναι ακριβώς, αλλά δίνεται εν τέλει από την κυρία που είναι με το αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι μια ταινία δηλαδή που πλησιάζει όλο και περισσότερο στην απάντηση αυτή, μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στις ψυχές των ανθρώπων που περνάνε ξανά και ξανά μπροστά από τον μπαλκόνι του δημιουργού. I can talk much more about that film because we had it in this Belgrade festival and Pavel Buczynski was there and gave us all the background. But I would like to go on to the next clip. Δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτή την ταινία, ας μην επεκταθούμε παραπάνω. Προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Βελιγραδίου και ήταν και ο ίδιος ο Λοζίτσκι εκεί και έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα του κοινού. Να προχωρήσουμε με την επόμενη ταινία. And it's a clip from a film that has the title The Wind That Carries Us. It's from Catalonia, in Spain, in the north of Catalonia. Catalonia is also, yeah, I know your political position. I've been coming to Barcelona and meeting all my friends, you know. So I'm a little bit for the independencia. Anyway, I mean, it's the north of Catalonia, near the city of Girona, and the director's name is Pere Puigvert. I'm probably pronouncing it wrong because for me it's only Pere. Pere. You speak Catalan? Spanish. You speak Catalan. So, are you for independencia? I speak Spanish, I'm not a politician. No. Not a Spanish native. Okay. Λοιπόν, το επόμενο κλιπ είναι από την ταινία με τον τίτλο The Wind That Carries Us, ο άνεμος που μας παρασέρνει. Μια ταινία από την Καταλωνία, το βόρειο τμήμα της Καταλωνίας συγκεκριμένα. Ο σκηνοθέτης έχει φίλους από την Καταλωνία και μας λέει ότι ο ίδιος ίσως υποστηρίζει τελικά λίγο περισσότερο το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι μια ταινία λοιπόν από την Χιρόνα, στον βορρά της Καταλωνίας και η Πέρα είναι η δημιουργός της ταινίας. Φαβορικό, τα φώτα και το κλιπάκι. So, this film is quite different from the first one, as you could see. It's slow, it takes its time, it has a main character, an old woman, and her grandchild. It's the
director's grandma and the director's son, which is the reason why he would get so close to them, I'm sure. And it goes like that. But the landscape is also, if you can say that, it's a little cliche, the landscape is also a character. As you can see, this beautiful landscape. And as you probably also can see that the director loves to compose images, framing. He's in love with the landscapes that he is filming. It is his first long documentary, and it has been to 4 or 5 festivals. Just to put in the theme of this talk, it will not come to so many, but the festivals are actually the place where he can put his film, because television, no chance. They would look at the first, what you saw, and they would say, it's too slow. People will turn off the television set because they would think that somebody should come and talk. It would make me think that something was wrong with their television set. You know, this is how it is. And on the other hand, I mean, he also lives as a photographer. It's so important for him that the image comes to a big screen like we did here. So that's the situation for this film. Παρατηρήσατε, φαντάζομαι και εσείς κατευθείαν από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι πρόκειται για μια ταινία τελείως διαφορετική από αυτή που είδαμε προηγουμένως, πολύ πιο αργή, με έναν κεντρικό χαρακτήρα, μια ηλικιωμένη γυναίκα και ένα μικρό παιδάκι. You say that it is the director's grandma, the lady? Είναι η γιαγιά του σκηνοθέτη, η κυρία αυτή, και ο γιος του, το παιδάκι που παρουσιάζονται, και γενικώς συνεχίζει έτσι η ροή της ταινίας. Νομίζω ότι και το τοπίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ακούγεται κλισέ, αλλά νομίζω ότι και το τοπίο είναι ένας χαρακτήρας στην ταινία. Ο σκηνοθέτης ο ίδιος αγαπά πάρα πολύ να τοποθετεί τις εικόνες του σε πλαίσια και να δίνει έμφαση στο τοπίο. Είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, το πρώτο του ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Έχει παρουσιαστεί σε 4 ή 5 φεστιβάλ, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ταινία που έχει πιθανότητες να προβληθεί στην τηλεόραση. Σίγουρα αυτός που σκεφτόταν κανείς ότι είναι υπερβολικά αργή για να παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Συνήθως όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση περιμένουμε να βγει κάποιος και να μιλήσει, να υπάρχει μια πιο γρήγορη ροή, μια δράση. Ο σκηνοθέτης είναι και φωτογράφος, άρα και για τον ίδιο νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να προβληθεί η ταινία του στη μεγάλη οθόνη. So, coming back to the theme here, a film like that really needs marketing. How to sell a film like that. And that is the difficult thing. We showed it in Belgrade because I found it in Docs Barcelona Film Festival. And we showed it for 800 people, and they loved it. So, you know, many times, of course, you don't know what you get in beforehand. So how do you tell, this is a question I can put to you also, how do you tell people to come and watch a film like that? Do you have any answer? You say that this was the No, I'm joking. But I do have. You have an answer? Okay. Okay. Άρα είναι μια ταινία που σίγουρα χρειάζεται πολύ καλό το marketing για να καταφέρει να διανεμηθεί. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι με τέτοιου είδους ταινίες. Την προβάλαμε στο Βελιγράδι, σε ένα αρκετά μεγάλο κοινό που στην πραγματικότητα το λάτρεψαν. Εγώ το είχα εντοπίσει το ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ της Βαρκελόνης, αλλά το προβάλαμε και στο Βελιγράδι. Και ήταν πολύ θερμή η υποδοχή του κοινού. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν τι τύχη πραγματικά περιμένει μία ταινία, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πώς καταφέρνει κανείς να πείσει το κοινό να δει μία τέτοια ταινία. And what is your answer? Well, yeah, I think that marketing is first of all, but possibly, I don't know, we need to get used to that. I mean, the audience, I include myself in the audience, we need to familiarize ourselves. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε περισσότερο με αυτές τις ταινίες.
that's what you're doing here. So, thank you, and that's all from me. Thank you very much. Thank you.